繼續來關心這個美軍繼續來封鎖伊朗的港口，所有跟伊朗有關的船隻，這幾日你若撞到海上的美軍歹勢，全部攏要洗翻頭。但是你若是船隻跟伊朗無關係，你就會當順利通過這個海峽。美國國防部表示，這個封鎖令會執行到美國目標達成為止，而且會強調美軍隨時會恢復攻擊。同時呢，什麼時陣要談判呢？大家攏咧約美國總統就小可暗示啊，可能啊，這禮拜就再一次來談判咯。This is Warship 112. We will be escorting you to your next port of call. Thank you for your cooperation. 美國中央司令部公開，美軍麥克別恢復驅逐艦佇咧阿曼灣執行封鎖令的狀況。今麥所有想要出入伊朗港口的船隻，美軍是攏無放過。Particularly Kharg Island, all the big ones, all of them there. Over here, he says they are blockaded. 美國國防部公開的導影片當中，顯示那些個美軍軍艦就停佇咧阿曼外海，阻擋島內底紅色嘅船隻，也就是甲伊朗有相關的船。美國表示，唔是封鎖荷姆茲海峽本身，甲伊朗無關係嘅船，原來會使通過。You can see some vessels, for example, the Christiana, have passed through the Straits. You can see it here. Others, the Rich Starry, I'm just going to show you here. You can see it coming around here. Some of them came all the way around the Rich Starry and then turned all the way back again. 美國國防部強調，封鎖會維持到目標達成為止，莫閣再對伊朗發出警告。I'd like to emphasize during this pause that the United States Joint Force remains postured and ready to resume major combat operations at literally a moment's notice. 啊，那佇咧美軍做歹人的時，美國總統 Trump 是暗示，美伊拜六禮拜可能佇咧巴基斯坦做後一屆面對面的談判，而且若是確定達成協議，伊會考慮親身到當地簽字。I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Trump 聲稱伊朗已經同意交出濃縮鈾，所以伊感覺是非常接近達成和平協議。但這發展敢真正如 Trump 所願，各界是攏在關注。Hello， 我是蔣新梅。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞 YouTube 頻道。